Polit Beuro യോഗത്തിന് ശേഷം ബേബി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. So with such a country, Indian Prime Minister going and having a friendly relationship and signing agreements that there would be more cooperation in different sectors between India and Israel, it is highly atrocious. Polit Beuro has adopted a resolution on the targeted attack that is being unleashed on the public health system in the state of Kerala. The health minister herself was subjected to attack by Congress student organization. She had to be admitted in a hospital, though she did not sustain any serious injury. But a minister being physically attacked, that too a woman minister being physically attacked, is something. This is part of a conspiracy according to us. Going by all health parameters, Kerala is a state where public health system is the best in comparison to other Indian states. Now the private health industry, now it is called health industry in the world also. There is health industry in Kerala too. They are very unhappy about the excellence of the public health system in the state of Kerala. So we think that apart from political reasons, there should be profit motive of the health industry in Kerala behind the vilification of the health system prevailing in the state of Kerala. There are unfortunate, instances of some mishap in some hospitals. Such things happen. It should not have happened. We are very sorry for that. We are painful about some mishap happening in a hospital. But such individual instances are being generalized, and there is a systematic attack going on against the public health delivery system in the state of Kerala. Party Polit Beuro has adopted a resolution on this peculiar situation also. I don't want to go into the details. That will be distributed to you. Now, this is all. There are some questions. Sir, is there any chief ministerial candidate? You see, at no point of time, CPIM or the LDF used to declare our chief ministerial candidate. You see, we have declared that who would lead the election campaign in the coming elections in Kerala. That is the present chief minister and Polit Beuro member. Comrade Pinarayi Vijayan will be leading our campaign. As and when we get the majority, we will meet and we will take a call. We will take a decision over that. This is how we always decide. Is contesting? You see, in elections, all of us are contesting. Every communist, every left activist would consider that I am contesting the election. That's the feeling. Whether we would file the nomination or not, that will be decided in the due course. Within 4 or 5 days, you would know who all would be contesting from each constituent party of the Left Democratic Front. Who will be the candidate in Damura? That would also be decided within 4 or 5 days. So which means you have less than a week's time, it will be decided. So which means you have decided 4 or 5 days as the timeline for the announcement of all candidates of CPM? No, we are going to have our meetings in the first week of March. And first week of March, you would stop asking such questions. That means you will get all the answers to the questions that you wish to ask. Sir, you have said about West Bengal that youths and women, they are coming back to CPIM. But recently one incident had happened where Pratikul Rahman, who was a student Federation of India's ex-General Secretary, he has resigned, accusing the senior leadership of state of West Bengal. How do you see it? How do you deal with it? Because there has been a buzz that younger generation or young leaders, they are not happy with the senior leaders of Bengal CPIM.
You see, I have been visiting Bengal quite often. I visited Bengal 13th of February. Then again I visited Bengal on 20th February. I have been having discussion with the comrades. The picture that you try to paint, that is not the reality. Lot of youngsters are very active in the work of the party. What you have referred to is Pratikul Rahman. That is an isolated incident. That is not a general trend in the state of West Bengal. Sir, what is your take on the opposition alliance and seat understanding in Assam election, given the fact that you have been allotted with only 2 seats out of 126 in Assam, and opposition led by Congress? What is your take on that? No, today comrades who are Prabharis, in charges of Assam, they reported in the Polit Beuro that discussion is still on. You see, as of now, the 2 seats, including one where CPIM has a sitting MLA, 2 seats are already allotted to CPIM through the discussion. But we are expecting more seats. So within the coming days, it would be known which are the other seats that we would be able to contest. Sir, again, coming back to your answer, sir, regarding Pratikul Rahman's case, because he himself made these claims publicly that he was not being heard. Are you doing any introspection in terms of your party? Have you asked any introspection are being done since there is an election just around the corner? You see, if Pratikul Rahman had spoken like this, that he is not being heard, I am pained to say that it is a travesty of truth. But Bengal leaders are listening to comrades, they are visiting. I know some details. There was a meeting where state leaders participated, including Mohammed Salim, the secretary. In that meeting, he was also expected to participate. He did not participate. Organizationally, a meeting where he should have been present, you see, he did not go. If he had gone, he could definitely speak. From the same district, that is South 24 Pargana, I personally had opportunity to speak to some state committee members from that district, you see. Non-state committee members come and speak to me in West Bengal. So we are all open to anybody, you see, to come forward and speak. So our leaders in West Bengal are painted as aloof from comrades, unwilling to speak. I am very sorry to say, I don't say that it's a lie, but it's not a truth. Any other PP members other than Comrade Pinwai Jain will contest in this election? All the questions related to who are all going to be contesting, whether PB members would contest, CC members would contest, like that. We have a democratic system. Polit Beuro is our high command. But unlike some other parties where it would be decided only by high command, and that high command also is invisible, CPM is different. For example, in Kerala, every party district secretariat, which is 12, 13, 14, key leaders of the district, they meet and they form their first opinion, who all should contest. That would come to the state secretariat and state committee. Then again it would go back to the district secretariat and district committee, and also the party committee of the assembly constituency. It's an elaborate democratic exercise. Only through this process, some initial proposals would be, unaccepted. Some new proposals would come. This is how decisions are. Complete in 4 days? Yeah. We are very efficient in such matters. Sir, would there be any 10-term criteria for selecting? Pardon? Would there be any 10-term criteria for this? The criteria is that there should be youth, there should be seasoned leaders, there should be enough number of women, there should be marginalized sections in society. They should be able to see that our representatives are there. You see, along with this, the candidate should be able to win that seat for CPM and LDF. Will you consider community balancing? It's not community balancing.
It would be social factors. There are oppressed and marginalized sections in society. There are minorities. Women are also an oppressed section. They are not sufficiently, considered. So all these factors should be taken into consideration. What about the CC members? What about the candidates for CC? Every party member, irrespective of which party committee she or he belonged to, all of them would be considered. Comrades district secretariats can send their proposal. All that will be, after having had proper consultation, we will take a decision. What would be age limit? Age limit, youngsters would be there. Sufficiently elders would also be there. It would be a mixture of different age groups. Sir, Sir, in West Bengal, Mohammad Salim recently had a meeting with Humayun Kabir. He has given a call to build Babri Masjid. Is it a step taken by him individually or party does support him? All that has been already explained in West Bengal sufficiently, clearly. So there is no need for me to again comment on that. Sir, there is one question, sir. I'm saying, sir, recently Cabinet had decided to change the name from Kerala to Kerala. The state government has sent the proposal and center has accepted it. Cabinet has approved it. On the day when it was announced, Bengal Chief Minister said this is happening because of understanding between BJP and CPM. Because Bengal's proposal is pending for long, no decision has been taken, and there is an alliance now, it has come into open between BJP and CPM. How do you respond? First of all, my friend, Ms. Mamata Banerjee, we were together in two different houses, so we used to cross each other's path. She became a central minister in BJP government. You remember that? And she is accusing CPM. Our comrades are fighting RSS and BJP in Kerala to prevent their entry into the mainstream politics of Kerala. So to accuse CPIM to have some deal with BJP, she should be speaking because she should be thinking that CPM also is like her. But that's not the fact. Sir, any relaxation for the second term? Normally CPM have a category not given more than 2 times. There is more relaxation for this time. You see, CPIM is perhaps one of the few political parties which evolved certain principles, you see, in fielding candidates, restricting their terms and things like that. So we have certain principles. We will review the principles when we start the process of picking and choosing candidates. There will be principle now also. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നയിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ എം.എ. ബേബി. മാർച്ച് ആദ്യവാരം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിക പട്ടിക പുറത്തിറക്കും. CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ഡി ബിനോയ് ചേരുന്നുണ്ട്. ബിനോയ്, എന്തായാലും മൂന്നാം വട്ടവും നയിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയെ മൂന്നാം തവണയും നയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എം.എ. ബേബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ, അതായത് മൂന്നാം തവണയും പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നയിക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ CPMൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ അത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിണറായി 3.0 എന്ന പേരിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ. അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കാരണം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. രാവിലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് തന്നെ കേരള ഘടകം പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തവണയും പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അത് തത്വത്തിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടുകൂടി തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇനിയുള്ള മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ നടക്കും. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എം.എ. ബേബി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഈ LDF സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം LDF സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന
മികവ് എടുത്തു പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിൽ പ്രധാനമായും അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ളത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിശയം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ വലിയ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇടപെട്ട് അത് കൃത്യമായി പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വർഗീയതകൾ പോലും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പിണറായി സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണയും 3ാം തവണയും പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇടത് സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകും എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ തുടങ്ങി. ആദ്യവാരത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ, അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ജില്ലാ ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏകദേശ പട്ടിക തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് ഈ പട്ടിക ഓരോ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളും എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള പട്ടിക ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് PB അംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കും എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തോടുകൂടി തന്നെ CPIM-ന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വരും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറഞ്ഞ് DMK-യുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്കിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയാണ്. പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പാർട്ടി വലിയ തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ, അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി പാർട്ടിയുടെ യുവജന സംഘടന നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ MABB പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലുകൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് 3ാമതും സംസ്ഥാനത്ത് LDF-നെ നയിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നയിക്കുമെന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തോടെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അടക്കം പുറത്തിറക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനമുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് MABB ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. D. ബിനോയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.